Use of three D and F block. Already we have an idea what are D block and F block in periodic classification. Anybody can tell what are D block element? The differentiating electron enter into D subshell. D orbital is called D block elements. The differentiating electron enter into F subshell is called F block elements. Actually, already introduction part not required because already we discussed periodic table. What are D block elements? So what is the position of this D block element in periodic table in between S and P block element? Actually, transition elements ka meaning in between. The properties are in between S and P block elements are called transition elements. Properties are also in between S and P block elements. Achha, what is the position means in between S and P block in periodic table? We can discuss later on. Now, majorly, what are electronic configuration? Achha, before discussing electronic configuration, is there any difference between D block elements and transition elements? D block elements and transition elements. Both are same or different? Both are same or different? Now, simple the note chest. Simple the note chest. Simple the note chest. D block elements note chest. The differentiating electron and the last electron, valence electron. The differentiating electron. The differentiating electron. The differentiating electron enters into the differentiating electron enters into D subshell is called D block elements. D subshell is called D block elements. So, general electronic configuration for D block elements are generally n-1, D1 to 10. Achha, shall we write NS0, R1, R2? That we discuss. Bindu 0 rasam, Bindu 1 rasam, Bindu 2 rasam. NH0, 1 R2. General electronic configuration will D block elements. Chalo, what are transition elements? Same definition, different definition will change. Different definition marchocha transition elements ki. Ground state lo gaani, most stable oxidation state lo gaani, penultimate shell orbitals are incompletely filled, partially filled. Penultimate ante, ultimate ante last shell. Look here. Ultimate means last. Ultimate last shell. Penultimate means last but one. Last but one. అంటే దీన్ని ఏమంటాం మనం ఎన్ షెల్ అంటే ఇది ఎన్ షెల్ అయితే ఇది n-1 షెల్ రావు. రైట్, అల్టిమేట్ పెనల్టిమేట్ షెల్ అని. ఈ పెనల్టిమేట్ షెల్ లో గ్రౌండ్ స్టేట్ లో కానీ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో కానీ ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, పార్షియల్లీ ఫిల్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. Then that is nothing but transition elements. So no, just correct definition. Either in ground state, or
most stable oxidation state, either in ground state or most stable oxidation state. Penultimate shells orbitals are penultimate shell orbitals are penultimate shell orbitals are partially filled or incompletely filled. Partially filled or incompletely filled. Once again, I am repeating. Either in ground state or most stable oxidation state, the penultimate shell orbitals are partially filled or incompletely filled is nothing but transition elements. But there is no change in electronic configuration, it's same. N-1, D1 to 10. Acha, NS 0 and 1 are 2. There is no difference in general electronic configuration. But in periodic table, D block elements occur in a periodic table. Manaki 4 series on 4th period, 5th period, 6th period, 7th period, 4th, 5th, 6th, and 7th period. Atomic, and this is called 3D series. This is called 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. Acha, zinc to, sorry, scandium to zinc, scandium to zinc, and yttrium to cadmium, lanthanum to mercury, actinium to UUB. మొత్తం ఒక్కొక్క సిరీస్ లో 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 4 సిరీస్ లో 40 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో టోటల్ 40. ఈచ్ సిరీస్ లో 10. ఈచ్ సిరీస్ లో 10. మొత్తం 40 డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దేనిలో స్టార్ట్ అవుతాయి? 4th పీరియడ్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి. 4th పీరియడ్, 5th పీరియడ్, 6th పీరియడ్ అండ్ 7th పీరియడ్. రైట్? బట్ ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లో అయితే స్కాండియం టు, అంటే ఇక్కడ సింబల్ రాసుకోండి. ఎక్సెప్ట్ జింక్, cadmium, mercury, and UUB, remaining all transition elements. Except these four, remaining all elements are nothing but transition elements. In a D block elements 40 unte, how many transition elements are possible? 36. Acha, why zinc, cadmium, mercury are not D block elements means, for example, I go for zinc, electronic configuration 3D10 4s2. Acha, zinc ku most stable oxidation state enti Zn+2. Zn+2 logo 3D10 ఉంది. Either in ground state or in most stable oxidation state, d orbitals are completely filled. But according to definition, d orbitals are partially filled. Either in ground state or in most stable oxidation state, d or subshell low, any orbitals are completely filled. But these are not transition elements. So conclusion is all transition elements are D block elements, but all D block elements need not to be transition elements. All transition elements are D block elements, but all D block elements need not to be a transition elements. Best example: zinc, cadmium, mercury are D block elements, but not transition elements. But all transition elements are D block elements. Conclusion: all transition elements are D block elements.
All transition elements are d black elements. All transition elements are d black elements. All transition elements are d black elements. But once again, all transition elements are d black elements. All the transition elements are d black elements. But all d black elements need not to be a transition elements. All d black elements need not to be a transition elements. All d black element need not to be a transition elements. Best example है zinc, cadmium, mercury are d black, but not transition elements. Zinc, cadmium, mercury. Zinc, cadmium, mercury are d black elements, but not transition elements. But not transition elements. Right? మీకు డౌట్ రావాలి సార్ కాపర్ 3d10 4s1 కదా సార్ మరి కాపర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు d ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్లీ ఫిల్ కదా సార్ మరి కాపర్ ఎందుకు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ సార్ కాపర్ కి +2 స్టేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆల్సో పాసిబుల్ అందుకే మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో 3d9 4s0 ఉంటుంది అంటే ఐదర్ డిఫరెన్షియల్ అందుకే ఐదర్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆర్ ఎనీ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో పార్షియల్లీ ఫిల్ అంటే ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అంటే ఒకసారి కాపర్ లో కూడా కంప్లీట్లీ ఫిల్ ఉన్నాయి కదా సార్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ఎందుకు అంటామంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో లేకపోవచ్చు బట్ ఏదైనా మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో partially filled ఉంటాయి కాబట్టి కాపర్ ఆల్సో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అలానే సిల్వర్ కూడా సిల్వర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిల్వర్ అటామిక్ నెంబర్ 47 4d10 5s0 4d10 5s1 సిల్వర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు చూడండి సిల్వర్ కూడా 4d10 completely filled మరి సార్ వై సిల్వర్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే సిల్వర్ లో ఒక్కోసారి కొన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏజిఓ గాను ఏజిఎఫ్2 గాను కూడా ఫామ్ అవుతాయి బట్ ఏజిసిఎల్2 గా ఫామ్ కాదు తర్వాత కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ always form higher oxidation states of the metal because more En value, more oxidizing power, which can oxidize low oxidation state to higher oxidation state. So silver के +2 also possibility there. अच्छा Ag +2 में क्या होता है कितना है 4d9 like compound copper అంటే మనకి very familiar compound copper sulfate కానీ copper nitrate కానీ very familiar compounds. సో అందుకే మనం కాపర్ సిల్వర్ గోల్డ్ ఏమో +3 స్టేట్ లో సిల్వర్ ఏమో +2 ఇదేమో +2 స్టేట్ లో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అందుకే టిపికల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం గ్రౌండ్ స్టేట్ లో దీస్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ సిన్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో కంప్లీట్లీ ఫిల్ ఆర్బిటాల్స్ డి సబ్షెల్ టిపికల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఏంటి ఈ గ్రూప్ 11th గ్రూప్ పీరియాడిక్ టేబుల్ 11th గ్రూప్ ని టిపికల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం టిపికల్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ 11th గ్రూప్ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छा अब देखो सर क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने सिल्वर एटम हैज completely filled d orbitals in its ground state but how can you say that it is a transition element
Because according to definition, either in ground state or any most stable oxidation state may partially fill, incompletely fill and is called transition elements. No doubt, ground state lo completely fill undi. But silver ki ekkada partially fill undi in the compound like AgF2 or AgO. +2 oxidation state hai. +2 oxidation state mein kya hai? 49 electronic configuration hai. That's why even though 4010 electronic configuration hai, silver is called transition elements. Not just one. In test question adi. Book lo note cheskuntara mee note me choice. But question ela adaniki chance untundi in test questions. So this is already discussed. On what ground can you say that scandium is a transition element, but not zinc? Scandium electronic configuration is PD1. Partially filled, completely filled. Partially. But zinc, either in ground state or most stable oxidation state also. 3D10 4s together. Ground state low. But the most stable also Zn +2, 3D10. So that's why I think you understand that. The what ground means based on definition. What is the definition of transition elements? I think you might understand. What the definition is either ground state or most stable oxidation state where D subshells are partially filled or incompletely filled. Those elements are nothing but transition elements. But D block element definition is different. The differentiating electron, the incoming electron, the valence electron enter into D subshell is called D orbital. Both definitions are different, but more or less electronic configuration is similar to both D block element as well as transition elements. Right? And regarding to electronic configuration, I think already atomic structure may be discussed. There is no much ambiguity in first series. It tells you NCERT book to open చూసుకోండి. General గా మనకి abnormal electronic configurations ఈ రెండే ఉంటాయి మనకి ఫస్ట్ 3D సిరీస్ లో. ఎక్కువ అడిగే 3D సిరీస్ అడుగుతారు మనకి. అచ్చా క్రోమియం మనకి తెలిసి ఏంటి 3D5 4s1 రాస్తాం క్రోమియం. అచ్చా కాపర్ 3D10 4s1 రాస్తాం. ఇదేమో హై ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఉంటుందని చెప్తాము. ఇదేమో సిమెట్రీ వల్ల మోస్ట్ స్టేబుల్ అని చెప్తాం. హాఫ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి మోస్ట్ స్టేబుల్, కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్ కాబట్టి మోస్ట్ స్టేబుల్ అని చెప్తాం. కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ ఫస్ట్ 3D సిరీస్ లో there is no much ambiguity. 3D series most frequently asking the question chromium electronic configuration, copper electronic configuration. The basic level questions they are asking. What is the electronic configuration of chromium and copper? But more ambiguities are found in 4D series. More ambiguities are found in 4D series. Shall we go? 4D series. अच्छा 4D series లో అన్ని ambiguity అన్ని 111111000 except 3 అన్ని 11 నే ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ambiguities frequent గా అడిగే క్వశ్చన్స్ మూలబెడనం అడుగుతారు. అటామిక్ నెంబర్ 42 మూలబెడనం 4D5 5s1 frequent గా అడిగే క్వశ్చన్ చెప్తారు. अच्छा palladium 4D10 5s0 peculiarity దీన్నే మనం షూడో ఎనర్జీ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం palladium. ఎందుకని లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్ palladium రాసే ముందు 4p6 4s2 నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ తర్వాత నియాన్ తర్వాత ఆర్గాన్ తర్వాత 18 కదా ఆర్గాన్ 18 కౌంట్ చేయండి. 18 + 2 20 26 36 46 కదా 20 20 26 36 5s 4p 46 కదా మిస్ అయ్యామా? లాస్ట్ వేలేషన్లే కౌంట్ చేసాము ఆన్సర్. Palladium last but one cell 4s2 3d10 am I right? 4p6 4d10
5s0. ఇది కదా ఆర్గాన్ తర్వాత మనం రాసేది. ఆర్గాన్ తర్వాత ఆర్గాన్ 4s2 3 జింక్. ఇంతవరకు జింక్ అయింది 38, 36, 46, 0. అంటే లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్ మనం రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. n-1s2 p6 d10 కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయితే దిస్ ఇస్ కాల్ pseudo empty gas configuration. అచ్చా, పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఒకటి కదా. ఎలిమెంటరీ స్టేట్ లో ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఎలిమెంటరీ స్టేట్ లో pseudo empty gas కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ పెరాడి. లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్ లో అంటే ఫోర్త్ షెల్ లో ఎస్ఆర్బిటాలు, పిఆర్బిటాలు, డిఆర్బిటాలు కంప్లీట్లీ ఫిల్. దీన్ని మనం pseudo empty gas కాన్ఫిగరేషన్ అంటాము. అదే ns2np6 ఉంటే empty gas కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. సిల్వర్ కూడా ఉంటుంది, బట్ +1 స్టేట్ లో ఉంటుంది. క్యాడ్మియం కూడా ఉంటుంది, +2 స్టేట్ లో ఉంటుంది. జింక్ కూడా +2 స్టేట్ లో ఉంటుంది. బట్ ఎలిమెంటరీ స్టేట్ లో ఏదైనా ఎలిమెంట్ కి pseudo empty gas కాన్ఫిగరేషన్ ఉందంటే ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ అలాంటి కాల్డ్ నోట్ అండ్ రాసుకో. The only one element which is having pseudo empty gas configuration in elementary state. The element which is having pseudo empty gas configuration, the element which is having pseudo empty gas configuration in elementary state is palladium. Palladium. So మనకి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, 4 సిరీస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ సిరీస్ లో 10 ఎలిమెంట్స్. అలానే 3D సిరీస్ లో ప్లాటినం. ఎక్కువ మీరు డిస్కస్ చేయొద్దు, మళ్ళా లెందీ అయిపోతుంది. 3D9, అచ్చా దిస్ 5D9, 6s ప్లాటినం. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి. మరి అబ్లాక్ వెళ్ళిపోతే గడ్డలోనే మీకు కొడుతుంది. మోర్ పెక్యులారిటీ సెకండ్ సిరీస్. సెకండ్ సిరీస్ లో ns2 ఉండేవి చాలా తక్కువ. ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ కి ఉంటాయి ns2, అన్ని కూడా ns1. ఫస్ట్ 2 లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తప్ప అన్ని ns1 ఉంటాయి. మోర్ పెక్యులారిటీ. ఎప్పుడు కూడా టచ్ చేయలేదు. 4D, 5D, 6D ఇప్పుడు టచ్ చేయరు. 3Dనే ఇస్తూ ఉంటారు క్వశ్చన్స్. రైట్. జనరల్ ప్రాపర్టీస్ లో మనం విల్ డిస్కస్ అటామిక్ సైజ్, అటామిక్ మాస్. అటామిక్ సైజ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. సరే, ఇది మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. తర్వాత అటామిక్ సైజ్ చూద్దాం. మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫస్ట్. మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. అచ్చా, మీకు ఐడియా ఉంది మెటాలిక్ బాండింగ్. మెటాలిక్ బాండింగ్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏమవ్వాలి? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్. బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉండాలంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బాండింగ్. అచ్చా, ఫర్ ఒక కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మెటలర్జీలో కూడా నేర్చుకుని ఉంటారు. 12th గ్రూప్ ని మనం పీరియాడిక్ టేబుల్లో 12th గ్రూప్ ని వోలటైల్ గ్రూప్ అంటాం. ఎవరు 12th గ్రూప్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో? జింక్, క్యాడ్మియం, మెర్క్యూరీ. అసలు గ్రాఫ్ లో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ లేవు చూడండి మెల్టింగ్ పాయింట్ కి. జింక్, cadmium, mercury, more volatile group in periodic table. Since these elements are having n-1 d10 ns2 electronic configuration. n-1 d10 ns2 configurations completely filled. There is no chance for participating in bonding.
metallic bond strength is very weak. Whenever metallic bond strength very weak, melting points are very less. And the volatile elements and down group periodic table. I am requesting all online students, please mute your mic. Once again, I am requesting all online students, please mute your mic. చలో అందుకే అన్నిటికన్నా లీస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎవరికి ఉంటాయంటే జింక్, క్యాడ్మియం, మెర్క్యూరీకి ఉంటాయి. గ్రాఫ్ దానికి మెన్షన్ చేయడం వోల్టేజ్ గ్రూప్ ఇచ్చేసారు. అచ్చా చూడండి, మెల్టింగ్ పాయింట్ జనరల్ గా పెరుగుతూ వచ్చింది చూడండి. మనం ఫస్ట్ 3D సిరీస్ చూద్దాం. 3D సిరీస్ చూద్దాం. పెరుగుతూ వచ్చింది, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంక్రీజెస్ అయ్యింది. ఎందుకని D1, D2, D3, D4, D5 నంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేది ఎవరు? ఆఫిల్ ఆర్బిటాల్సే కదా, అకార్డింగ్ టు విబిటి, విచ్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బాండింగ్. ఆఫిల్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే కంప్లీట్ లోన్ పేరు ఉంటే పార్టిసిపేషన్ లెస్ కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజెస్, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్. బట్ ambiguity is there, manganese iron, technetium iron. అచ్చా ambiguity is there. ఏంటి ambiguity అంటే యాక్చువల్లీ దే సపోజ్ టు బి మోర్ ఉన్నాయి. 3d5 4s2 కదా, బట్ బికాస్ ఆఫ్ 3d5 4s2 మోస్ట్ స్టేబుల్. ఆఫిల్ ఆర్బిటాల్ మోస్ట్ స్టేబుల్ కాబట్టి నాట్ మీన్స్ reluctant to involve in participating in bonding. Reluctant to involve means metallic strength less. దీన్ని వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే టెక్నికల్ గా హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ అని చెప్తాం. హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి లెస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్తారు. హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ ఇస్ రీజన్. మనం ఇంకా మైక్రో లెవెల్లో చెప్పుకోవాలంటే బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం తగ్గిపోతుంది. reluctant to participating in bonding because ఆఫిల్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ మ్యాంగనీస్. బట్ విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి మోర్, మ్యాంగనీస్ ఎక్కువ ఉండాలి కానీ మ్యాంగనీస్ తక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ ఇస్ లెస్. నోట్ కరో, బికాస్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ ఇస్ లెస్. అడిగితే గ్రాఫ్ ఏం అడగరు. 3D సిరీస్ లో లీస్ట్ అటామిక్ మీన్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువ వరకు ఉంటుంది. ఎందుకు మ్యాంగనీస్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే రీజన్. త్రీ సిరీస్ లో మ్యాంగనీస్, 4D సిరీస్ లో టెక్నీషియం అండ్ టంగ్స్టన్. అచ్చా 4D ఇన్కంప్లీట్ కాబట్టి 4D గురించి డిస్కషన్ కంపారిజన్ రాదు. ఎందుకంటే 3D 4D 5D 6D is incomplete. 6th period is incomplete period. Most of the elements are radioactive elements. Heat of atomization అంటారు. High melting point is because of they have high enthalpies of atomization. Right? ఇది గ్రాఫ్ హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ గ్రాఫ్స్ ఇవి. దేనికి మ్యాక్సిమం ఉంటే సేమ్ అవే ఇంతకుముందు గ్రాఫ్ లో లాగా హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ మ్యాక్సిమం ఉంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆల్సో మ్యాక్సిమం. Now, atomic and ionic rays of transition elements. Atomic and ionic rays of transition elements. చాలా గజిబిజిగా ఉంది అనుకోండి. అటామిక్ రేడియస్ జనరల్ గా ఇది అక్రాస్ ది పీరియడ్ కదా.
అటామిక్ రేడియస్ ఏమవాలి చెప్పండి, జనరల్ ట్రెండ్ ఏమవాలి. అచ్చా జింక్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాండియం టు జింక్ రాశారు, స్కాండియం టు జింక్ రాశారు, ఏమవాలి అటామిక్ సైజ్ జనరల్ గా డిక్రీజ్ అవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అచ్చా గుర్తుపెట్టుకోండి, జెడ్ ఎఫెక్టివ్ గ్రేటర్ దాన్ స్క్రీనింగ్, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అచ్చా ఇనీషియల్ గా ఓకే వన్ సెకండ్, ఇది ఎన్ షెల్ అనుకోండి, ఇది ఎన్ షెల్ అనుకోండి, ఇది n-1 షెల్, ఇది n-. అక్రాస్ ది పీరియడ్ లో అచ్చా ఇన్సైడ్ ది న్యూక్లియస్ ఎన్ని ప్రోటాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాండియం తీసుకున్నాను, ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, 21 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. స్కాండియం తీసుకుంటే 21 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. అవుటర్ షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, డి ఎలక్ట్రాన్ లో 1 ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది, 1 ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ కి ఈ ప్రోటాన్ కి అట్రాక్షన్ ఎక్కువ, 1 ఎలక్ట్రానే కాబట్టి ఇన్ఎఫెక్టివ్, అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సైజ్ ఓకే. ఇప్పుడు 1 more ఎలక్ట్రాన్ is added, ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం, we're adding electron plus here, little bit repulsions are also, అంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ రెపల్సివ్ ఫోర్సెస్ బోత్ డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. నౌ ఇయర్ రెపల్సివ్ ఫోర్స్ ఆర్ డామినేటింగ్, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ పెరిగింది అనుకోండి, సైజ్ లిటిల్ బిట్ ఏవాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలా. ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఫీల్డింగ్ మనకి ఒకసారి జెడ్ ఎఫెక్టివ్, ఒకసారి మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తాం పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ లో. అచ్చా ఫస్ట్ షెల్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, సెకండ్ బెంచ్లో 2 ఉన్నారు, 3 ఉన్నారు, లాస్ట్ షెల్ లో 1 ఉన్నారు. ఈ షెల్ లో వాళ్ళంతా ఇన్ఎఫెక్టివ్ అయితే అవుట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మోర్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ ది న్యూక్లియస్, అవుట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మోర్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ ది న్యూక్లియస్. ఎప్పుడైతే అట్రాక్షన్ పెరిగిందో ఏమవుతుంది, కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. కాంట్రాక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది, సైజు తగ్గుతుంది. అందుకే పీరియాడిక్ టేబుల్లో టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ పెరుగుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజు తగ్గుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ షెల్ పెరిగిపోతాయి, సేమ్ షెల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయట్లా. ఒకే షెల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, జెడ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సైజు డిక్రీజ్ అవుతుంది, సైజ్ డిక్రీజ్ అక్రాస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సైజు టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. The attraction is more than repulsion only. Attractive forces are more dominating than repulsions only. So whenever attractive forces are more dominating repulsion, side decreases. Actually, initial ga scandium to actually చెప్పొచ్చు మనం scandium to manganese, attractive forces are dominating over repulsive forces. Attractive force are dominating over repulsive forces, అందుకని సైజ్ తగ్గుతుంది, side decreases. అచ్చా మరి ఐరన్, కోబాల్ట్, నికిల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఏరియా చూడండి, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఐరన్, కోబాల్ట్, నికిల్, కాపర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, ఏంటి కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ రెపల్సివ్ ఫోర్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతుంది, కాంపెన్సేట్ అయిపోతుంది, కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి సైజ్ నైదర్ ఇంక్రీజ్ నాట్ డిక్రీజ్, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అండ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. కౌంటర్ మనకి దట్ మీన్స్ వెరీ సింపుల్, మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ manganese to iron to copper, not only this in a series, 3D series, 4D series, 5D series. Middle of the element లో all size almost same ఉంటుంది. The reason is
Attractive forces and repulsive force are equal. Attractive forces or repulsive forces are equal. మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా కాపర్ నుంచి జింక్ పెరుగుతుంది. కాపర్ టు జింక్ పెరుగుతుంది ఇమీడియట్ గా. ఎందుకు పెరుగుతుంది? అగైన్ ఆఫ్టర్ కాపర్ అండ్ ఏమవుతుంది? all d electrons are incomplete, all d orbitals are entered into ultimate shell orbitals. Their repulsive force are dominating over attractive force. Repulsive force dominate cheste expansion jarugutundi. Attractive force dominate cheste contraction jarugutundi. Attractive force are dominating means contraction. Repulsive force are dominating means expansion jarugutundi. So zinc again increases, zinc, copper to zinc increases. Copper to zinc increases, size increases. The reason क्या है? Repulsive force are dominant. Repulsive force are dominant. Repulsive force are dominant. Repulsive force are dominant. अच्छा, either 3D series है, 4D series है, 5D series है. Up to middle elements है, size decreases है. All middle elements are remaining same size है. And finally, copper to zinc increases है, because repulsive force are dominant. Z effective పెరిగితే size తగ్గుతుంది, Z effective తగ్గితే size పెరుగుతుంది. Both are equal అయినప్పుడు అంటే అట్రాక్టింగ్ ఫోర్స్, repulsive forces. అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్ లో ఉన్న ప్రోటాన్కి అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ మధ్య అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్, మనం యాడ్ చేసే ఎలక్ట్రాన్ మధ్య repulsive forces రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు సైజ్ రిమైన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం యాడ్ చేసే ఎలక్ట్రాన్ కన్నా అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ డామినేట్ అయితే సైజ్ తగ్గుతుంది. మనం యాడ్ చేసే ఎలక్ట్రాన్ కి repulsive forces ఎక్కువైతే కనుక సైజ్ పెరుగుతుంది. That happens only copper to zinc. Remaining all cases across the bridge size తగ్గాల్సిందే. ఎందుకు కాన్స్టెంట్ గా ఉందంటే రీజన్ అది. అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ కి న్యూక్లియస్ మధ్య అట్రాక్షన్, మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఇన్నర్ షెల్ లో వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ కి, ఇన్నర్ షెల్ కి అవుటర్ షెల్ మధ్య రిపల్షన్, అవుటర్ షెల్ కి న్యూక్లియస్ మధ్య అట్రాక్షన్, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు సైజ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. సో repulsive force డామినేట్ సైజ్ పెరుగుతుంది, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ డామినేట్ సైజ్ తగ్గుతుంది. నాట్ ఓన్లీ 3D, 4D, 5D ఆల్సో సేమ్. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్, what we are going to observe, we know 3D, 4D, 5D. Am I right? 3D, 4D, 5D. अच्छा, जनरल గా ఇది గ్రూప్ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఏమాలి? జనరల్ గా ఏమాలి? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. yes obviously you 3D, 4D, 5D ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సైజ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. 3D, 4D, 5D ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి టాప్ టు బాటమ్, బట్ అక్రాస్ ది పీరియడ్ తగ్గాలి. తగ్గుతుంది కానీ అబ్నార్మల్ ఏంటి? లాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎందుకు లాస్ట్ ఎలిమెంట్? repulsive force డామినేట్. ఇది ఒకటి మీకు అంబిగ్యూటీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఎనీ 3D కానీ 4D కానీ 5D సిరీస్ లో తగ్గుతుంది, మిడిల్ ఎలిమెంట్ లో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, మళ్ళీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ పెరుగుతుంది. కానీ గ్రూప్ తీసుకుంటే 3D, 4D, 5D తీసుకుంటే టాప్ టు బాటమ్ ఏమవ్వాలి? సైజు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ 3D, 4D ఆల్మోస్ట్ కలిసిపోయింది చూడండి. 3D, 4D 3 నుంచి 4D పెరిగింది, 4D, 5D అయితే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. గ్రాఫ్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ కలిసిపోయినట్టే మనకి ఈ గ్రాఫ్, కలిసిపోయినట్టే గ్రాఫ్, ఇలా కలిసిపోయినట్టే మనకి గ్రాఫ్. యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలి? 3D ఇలా ఉంటే, 3D ఇలా ఉంటే, 4D ఇలా ఉండాలి, 5D ఇలా ఉండాలి మనకి గ్రాఫ్. 3D తర్వాత 4D, 4D తర్వాత 5D ఇలా ఉండాలి గ్రాఫ్. కానీ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది?
almost 45 కలిసిపోయినట్టు ఉంది. This is because of lanthanide contraction. ఎందుకు అలా సిమిలర్ గా ఉన్నాయి 3D 4D? Because of lanthanide contraction. So now you can put heading, what is meant by lanthanide contraction? ఇది కదా abnormal, ఇది నార్మల్ థింగ్. ఇది 3D 4D 5D టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, కానీ 3D to 4D ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ 4D 5D ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. రీజన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ lanthanide contraction. This is nothing but due to lanthanide contraction. Lanthanide contraction. అచ్చా, దేని వల్ల lanthanide contraction? కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ డామినేటింగ్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. దేని వల్ల కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుందంటే, ఇన్నర్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటే అవుట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మోర్ అట్రాక్షన్. ఇన్నర్ షెల్ లో ఎవరుంటారు? 4D 5Dకి వెళ్తే 5D అంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయి, అంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ 4F ఆర్బిటాల్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయి. 4F ఆర్బిటాల్ కి బికాస్ ఆఫ్ పెక్యులర్ షేప్ ఇనేబిలిటీ ఇన్ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటాయి. సో అవుట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మోర్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి సైజ్ కాంట్రాక్షన్ జరిగిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయి సిమిలర్ అయిపోతుంది. సో దట్ మీన్స్ lanthanide contraction nothing but due to क्या? Poor shielding effect of 4F orbitals. ఇది చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడుగుంటారు. జిర్కోనియం ఆఫ్నియం, molybdenum tungsten, niobium and tantalum, similar ionic or atomic radiation, zirconium and hafnium, molybdenum and tungsten, niobium and tantalum. अच्छा, एक 4D series, एक 5D series. Suppose 4D series में 5D series में, these two are similar radiation. Because of what reason they are asking? Ionic radiation, atomic radiation, similar size है. Because of क्या? Lanthanide contraction. These two are similar. Because of क्या? अच्छा, lanthanide contraction nothing but due to poor shielding effect of 4F orbital. Inner shell లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఇన్ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటే అవుట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మోర్ అట్రాక్షన్. ఎవరు ఇన్ఎఫెక్టివ్? మనకు గ్యాలియం, మనం అల్యూమినియం గ్యాలియం గురించి డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి. అటామిక్ సైజ్ 13 గ్రూప్ ఎలిమెంట్ లో గ్యాలియం ఇది లెస్ సైజ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు అల్యూమినియం. యాక్టివిటీ మోర్ ఉండాలి గ్యాలియం, గుర్తుందో లేదు. గ్యాలియంలో డి ఆర్బిటల్ కాంట్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల గ్యాలియం సైజ్ తగ్గుతుందని చెప్పాం కంపేర్ టు అల్యూమినియం. ఎక్సెప్షనల్ కేస్ 13 గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సిమిలర్ మేనర్ హియర్ lanthanide contraction only because of poor shielding effect of 4F orbitals. 5F orbital అయితే actinide contraction అంటాం. అది మనకి కంపారిజన్ లేదు 5D to 6D. రైట్, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అటామిక్ సైజ్ లో వీటి గురించి అడుగుతారు. अच्छा చూడండి, why do we transition elements exhibit higher enthalpies of atomization? Because they are variable oxidation state, more number of electrons involved in bonding. ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే బాండింగ్ లో, in order to break that bond more heat is required, more heat of atomization is required. అదే చూడండి, వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కూడా because of large number of unpaired electron in the bonding, strong bonding, in order to break we require high heat energy, దాన్ని atomization అంటాము. అచ్చా, in this question 8.2 చూడండి, the enthalpy of atomization of zinc is lowest. Why? Zinc is a volatile solid, because completely filled electronic configuration. Zinc లో ఏముంటది? zinc లో 3D10 4s2 ఉంటుంది, అంటే reluctant to participate in bonding. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ లేవు అసలు, స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎవరైనా స్టేబుల్ గా ఉంటే ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది? ఏమైనా సార్, జింక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ స్టేబుల్, reluctant to participate in bonding. That's why least heat of atomization, enthalpy atomization of zinc.
The reason you have to note that. Because of stable electronic configuration, not participating in bonding. Because of stable electronic configuration, not participating in bonding. అచ్చా అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అనేది ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది, రెగ్యులర్ గా ఉండదు అసలు అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. ఏ పీరియడ్ లో అయినా, ఏ గ్రూప్ లో అయినా సరే, పర్టికులర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐపీ వాల్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్, అటామిక్ సైజ్ తీసుకున్నా నేను. అటామిక్ సైజ్ వచ్చేసి కాపర్ జింక్ లో దేనికి ఎక్కువ ఉంటున్నాం? కాపర్ జింక్ లో. కాపర్ జింక్ లో, జింక్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ మోర్ సైజ్ అని చెప్పుకున్నాం. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మోర్ సైజ్ బికాస్ రెపల్సివ్ ఫోర్స్ ఆర్ డామినేటింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఐపీ వాల్యూ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలి? ఐపీ వాల్యూ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలి? సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే, జనరల్గా సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు, మోర్ ఐపీ వాల్యూ ఉండాలి. కానీ ఐపీ వాల్యూ IP1 తీసుకుంటే IP1 of copper is less when compared to zinc. ఏంటి ఇదేంటి సార్? సైజు జింక్ ఎక్కువ ఉండాలా, ఐపీ కూడా జింక్ ఎక్కువ ఉండాలా? రివర్స్ కదా. ఐపీ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ సైజ్ కదా సార్. అంటే ఈవెన్ దో జింక్ లో స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, 3d10 4s2 ఉంది. Electronic configuration plays important role over here. Even though zinc is a more atomic size, but zinc is having more IP value compared to copper. Very difficult to remove the electron for stable electronic configuration. For example, they are asking IP2. IP2 means it already is U plus sign, it already is Zn plus sign, suppose. Now, from Cu plus Zn plus, matlab, they will change electronic configuration. Now it becomes 3d10 ho gaya. Now it becomes 3d10 4s1 ho gaya. Now, where you have to remove the electron very easily? Zinc. Means IP2 is the maximum for. The IP values are based on electronic configuration only. Similarly, we can compare manganese and the chromium. अच्छा IP1 देखो, manganese chromium 3d5 4s1 4s2 3d5 4s1. Where you have to remove electron very easily? Chromium. So IP1 is the maximum for manganese. IP1 is maximum for manganese. अच्छा देखो IP2, after removing one electron, manganese हो गया 3d5 4s1 है. अच्छा ये become 3d5. Now can you tell IP2 is maximum for chromium. Chromium 3d5 off field lo undi, but 3d5 4s1 undi. ఈ S electron easy remove చేయొచ్చు. So that means IP2 is the maximum for in case of chromium. Manganese is greater. IP1 sorry, IP2 maximum for chromium. IP3 maximum for amethyst. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ పోయింది అనుకోండి, 3d5 అవుతుంది, ఇది 3d4 అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు దేనిలో ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం కష్టం, 3d5. సో IP3 అలా మనకి IP1 IP3 IP2 అనేది based on electronic configuration we can refer. Don't be panic about ionization enthalpies. Periodic trend అయితే top to bottom decreases and across the period increase అవ్వాలి. అంటే IP values ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలి? జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీకి ఎక్కువ ఉండాలి. బికాస్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. పర్టికులర్ సిరీస్ లో 3d సిరీస్ లెవెల్కి ఎక్కువ ఉండాలి జింక్ ఉండాలి, 4d సిరీస్ లెవెల్కి ఎక్కువ ఉండాలి కాడ్మియం, లైక్ మెర్క్యూరీ. మరి జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ అయితే actually no need to mug up the IP values, sir. Whatever the question asked, you can write electronic configuration, I have to check it. Stable electronic configuration very difficult to remove. As a general trend asked, across the period IP value increases. Top to bottom IP value decreases. Chalo, suppose 3D 4D 5D इस्ते IP value ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలి? In general, top to bottom IP value decreases. मतलब 3D 4D 5. But sir,
Generalized thing I am telling you. This is wrong. 5D greater than 3D greater than 4D. Again, because of poor shielding effect of F orbitals. Ineffective shielding. Outer electrons are more contraction, more attraction. You're more attraction on out, very difficult to remove them. Am I right? I think you also know. For example, zinc, cadmium, mercury is given, which is a more IP value. Which is a more IP value. Supposed to be zinc, but actually mercury. Mercury is a 5D series. 3D, 4D, 5D, mercury, इसके बाद zinc and cadmium. Actually, zinc, cadmium, mercury, this series रावाली. But abnormality ఎందుకు? Because of laminar contraction, ineffective force shielding orbitals of F orbitals, outer electrons are more attraction towards the nucleus, very difficult to remove the electron. So, Miko, periodic table lo, constant elements lo, highest IP value urukuntadi, mercury kuntadi. But man, is suicidal fact, mercury least rasta compared to zinc, cadmium, mercury. ఎక్కడైతే మిస్టేక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందో అది అండర్లైన్ చేసుకొని స్టార్ మార్క్ పెడతాం. అచ్చా, వాట్ ఆర్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? నోట్ చేసుకోండి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. అచ్చా, కొన్ని డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీస్ అంటే డి బ్లాక్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్. Most of them are metals only. All are metals only. Good conductors of heat and electricity, malleability, ductility, and they show variable oxidation state. Their ability to form a complex, their ability to form an alloys, they form interstitial compounds. These are properties, general properties. D block gun, F block gun. All of them are metals only. Good conductors of heat and electricity. Ability to form a complex compound. And the next chapter, complex compounds. Ability to form an alloys. And ability to show variable valencies, variable oxidation state. Why variable oxidation state? Here there are two shells, outer shell, ultimate and penultimate shell. Both shell may electrons are there. Acha, minimum, maximum already we discussed, I think, at the time of redox reaction. Maximum oxidation state is nothing but number of unpaired electrons in n-1 d orbitals plus number of electrons in ns orbital. Number of unpaired electron in n-1 d orbital and number of electron in, for example, manganese I will take. Manganese I will take 3d5 4s2. 3d5 4s2. Acha, maximum oxidation state of 3d series kya hai? Manganese. Endukani 5 kanna unpaired electron maximum undo. Maximum 5 hai 3d orbital lo unpaired electrons. So 5 ho gaya plus 2 7. So manganese shows maximum 7. अच्छा, minimum कैसे होता है? NS లో ఉన్న minimum number of electron count చేయండి. Of course, elementary state లో 0 కూడా ఉంటుంది, alloys లో 0 కూడా ఉంటుంది, 0 రాయం ఇక్కడ మనం. బట్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 2 అని రాస్తాం, ఎందుకంటే జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో NS2 is a common, NS0 NS1 is rare cases. NS2 కామన్ కాబట్టి కామన్ +2, 3 ఎలక్ట్రాన్లు చేస్తే +3 పాసిబుల్, +4 పాసిబుల్, మాక్సిమం ఎంత పాసిబుల్? No need to mark up this equation, this side. Scannium ki +3 రాశారు చూడండి, ఎందుకు? సరే, ఈ 3d orbitals transition elements ki common oxidation state, sir, common, this is not stable, common oxidation state is +2. All transition elements, for all transition elements ki common +2. So +2 is common in all transition elements, +2 is common. Generally, +2 is common.
So common oxidation state for 3D, 4D, 5D is +2. Maximum element to element will vary so. So see, manganese is +7. Chromium is +6. Chromium 3D54S1. So they will ask you maximum or common. Common के लिए there is no need to panic. The 3D, 4D, 5D, 6D, any series given a common oxidation is +2 only. Because NS2, N-1, D1 to 10 electronic configuration, general electronic configuration. But scandium is +3 in the sir. Scandium electronic configuration is 3D1, 4S2. This is the more electron, this is the most stable argon. Kinetic gas configuration. But in order to lose 2 electrons, it is ready to lose 3 electrons. 2 electrons lose it stable, 3 electrons lose. But stable అయిపోతుంది. అందుకే scandium +2 కన్నా +3 is most stable scandium. అలానే కాపర్ చూడండి +1 is most stable. ఎందుకంటే Cu 3D10 4S1. అచ్చా ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతే ఇది మోస్ట్ స్టేబుల్ అయిపోతుంది కదా. సో దే హావ్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. +2 నుంచి +7 వరకు పాసిబుల్ దీనిలో మాక్సిమం అప్ టు +7 is possible. Element manganese. But why scandium +3, copper +1 is also most stable? And question అయితే మీరు చెప్పొచ్చు based on electronic configuration. IP value కానీ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది. ఎంతవరకు ఉండొచ్చు? +2 ఉండొచ్చు, +3 ఉండొచ్చు, +4, +5. ఒక ఎలక్ట్రాన్ 2 ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే +3, 3 తీస్తే +4, 4 తీస్తే +5, +6 ఇలా. సో వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. మాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కావాలంటే number of N- unpaired electron N-1 d orbital and number of electrons in ns orbital. Minimum కావాలంటే కామన్ కావాలంటే +2. రైట్. అలానే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే స్టేబుల్ గా ఉండవు ఎక్కువ. కొన్ని రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాండియంలో 3 ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే స్టేబుల్, కాపర్లో 1 తీసేస్తే స్టేబుల్, మిగతా వాటిలో తీసేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కామన్ ఆక్సిడేషన్ is +2 and this is a 3D54S1. క్రోమియం కి అయితే +6 ఉంటుంది, మ్యాంగనీస్ కి అయితే +. అలాగే క్వశ్చన్ 3D సిరీస్ లో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎవరికి ఉంటుంది? మ్యాంగనీస్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? +7 ఉండొచ్చు. కామన్ ఎవరికి ఉంటుంది? +2. స్కాండియం +3 ఎందుకు ఉంటుంది? రీజన్ అడగొచ్చు. It's your name a transition element which does not exhibit variable oxidation state as scandium. Why? It loses 3 electrons, is the most stable. It attains unit gas configuration. Scandium 3 electrons lose అయితే unit gas configuration వస్తుంది కాబట్టి scandium +3 is the most stable. Variable ఉండవు scandium. అచ్చా ఇంకో ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్ అంట. క్వశ్చన్ ఏంటది? maximum number of oxidation state in 3D series. That is the manganese. Why? It is having 3D5 and 3D5 4s2 electronic configuration. The number of electron bond participating in the bonding is 7. So maximum oxidation is 7. चलो SRP values है. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం SRP వాల్యూస్ జనరల్ గా. 3D సిరీస్ లో కాపర్ ఒక్కటానికే +0.34 ఉంటుంది. వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చుంటారు మీకు. జనరల్ గా మనకి SRP వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తాం మీకు. లీస్ట్ SRP వాల్యూ ఉంటే స్ట్రాంగెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అచ్చా హైయెస్ట్ SRP వాల్యూ ఉంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్.
చలో among 3D series లో ఒక కాపర్ గా మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటుంది +0. నథింగ్, నో నీడ్ టు మెమరైజ్. రిమైనింగ్ ఆల్ SRP వాల్యూస్ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. మీరు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో నేర్చుకుని ఉంటారు. Zn + 2 to Zn is -0.76 అని, Cu + 2 to Cu +0.34 అని. రేడియల్ సెల్ లో E0 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అని వోల్టేజ్ అని నేర్చుకుని ఉంటారు. ఈ క్యాపిటల్ -E అని. ఈ 3D సిరీస్ మొత్తం మీద పాజిటివ్ SRP వాల్యూ ఉంది ఒక కాపర్ మాత్రమే. The reason is this is having low hydration energy and as well as heat of atomization. And these are the factor IP2 with all together only we can say that one because of this area. Interest question answer కూడా ఇచ్చాడు, హింట్ కూడా ఇచ్చాడు. High heat of atomization and low heat of hydration. Note cover. Why copper having only copper having positive SRP value? Only copper is a positive SRP value. Copper is positive SRP value, but remaining are negative. The reason is copper having high heat of atomization and low hydration energy. Actually, one more interesting point, not related to this topic, even though the question is given here. Shall I? This question is given here. Achha, previously asked a question also. Cr + 2 is reducing, Ml + is oxidizing, both having electronic configuration 3d4. Chalo, chromium 24, 3d5, 4s1. Cr + 2 means you to remove the electron from one electron from s orbital and one electron from here. मतलब 3d right. Cr + 2 3d4 +2 to +3 రాస్తాను అనుకోండి. Cr + 2 to Cr + 3 రాస్తాను అనుకోండి. Achha, can you tell what is the 3d4 to 3d మీకు గుర్తుందో లేదో పార్టిషన్ కాంపౌండ్ లో తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో. T2g ఆర్బిటాల్ Eg ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. T2g ఆర్బిటాల్ is first lower energy level, thereafter higher energy level. Lower energy level is always stable. అంటే ఇక్కడ చూడండి, this is T2g is off field. ఇది lower energy level లో aqueous solution it is off field because T2g 3 degenerate orbital, Eg 2 degenerate orbitals, x y y z zx, x square y square x square y square and z square. కోఆర్డినేషన్ కెమికల్ నేర్చుకుంటాం. T2g and Eg. First electron filled in T2g, thereafter pairing will start. Half field orbitals are most stable. So +2 + 3 అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది, అంటే ఆక్సిడేషన్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. This is oxidation, but where oxidation take place acting like a reducing agent, just like thallium + 3 compound to thallium + 1 compound, that is a reducing agent. Like Cr + 2 to Cr + 3 oxidation, where oxidation take place acting like a reducing agent. This is a reducing agent. This is a reducing agent. Now come to the manganese. Manganese. अच्छा, manganese देखो 3d5 4s2. But given Mn Mn + 3, right? Achha, what is Mn + 3?
Again 3d4. 3d4. But therefore, Mn plus 3 changes into Mn plus 2 avutunda, Mn plus 4 avutunda. Plus 2 avutunda. Avuna? Plus 2. Enduku plus 2 avutunda cheppandi. Idemo 3d4. Idemo 3d. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 3d5 అవుతుంది. మ్యాంగనీస్ ఫెర్రో మ్యాంగనీస్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లీగల్ లో మాత్రం జరుగుతుంది ఇది. అంటే +3 +2 అవటం అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ఏం జరిగింది ఇక్కడ? రిడక్షన్ జరిగింది. అచ్చా, వేర్ రిడక్షన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. Ml plus 3 plus 2 అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది బికాజ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. Cu plus Cr plus 2 Cr plus 3 ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది బికాజ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఏమో T2G ఆర్బిటల్ లో ఆఫ్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ EG ఆర్బిటల్ లో ఆఫ్ ఫీల్డ్. మొత్తం T2G EG మొత్తం పీక్ ఫీల్డ్ లీగల్. సో వేర్ ఆక్సిడేషన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ है, వేర్ రిడక్షన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఆ సింప్లీ SRP వాల్యూస్ ఇస్తే ఈజీ చెప్పొచ్చు. SRP values ఇస్తే ఈజీ చెప్పొచ్చు. లీస్ట్ SRP వాల్యూ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, హైయెస్ట్ SRP వాల్యూ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. బట్ మనకి ఇచ్చిన డేటాలో SRP వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. SRP వాల్యూస్ ఇవ్వనప్పుడు ఎలా మనం అసెస్ చేయాలంటే సింపుల్ మేనర్. అచ్చా, వాళ్ళు ఇచ్చిన చూడండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి చూడండి క్వశ్చన్. Cr plus 3 Mn plus 3 both are same electronic configuration, but one is reducing and one is oxidizing. Cr plus 2 అనేది +3 గానే మారుతుంది, ఎందుకంటే స్టెబిలిటీ కోసం. అంటే +2 +3 గా మారిందంటే ఆక్సిడేషన్. వేర్ ఆక్సిడేషన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. Ml plus 3 3d5 3d3 గా మారలేదు, ఎందుకంటే మనకి ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లీగల్ లో ఇది కాదు, కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి +5 వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది. +5 ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే +3 ఏమవుతుంది, +2 అవ్వాలి. అంటే ఏమవ్వాలి, రిడక్షన్ జరగాలి. వేర్ రిడక్షన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. దట్స్ వై ఇది స్టేట్మెంట్ నోట్ కదా. ఇది మీ దగ్గర ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉంటే చెక్ చేసి చూడండి. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ లో కానీ డి బ్లాక్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. Cr plus 3 Fe plus 2 కూడా అడిగారు. Generally this trends stability of higher oxidation state because of two elements, fluorine and oxygen. Generally fluorine and oxygen. Fluorine, oxygen, more En elements. These are more En elements. These are more En elements. Am I right? And moreover, more oxidizing power also. More En as well as oxidizing power also. Oxidizing nature. So because of this ability, these elements can oxidize metal with low oxidation state to higher oxidation states. Like most of the metals are higher oxidation state in their oxide side. Osmium tetroxide है, like xenon tetroxide है, xenon F6 है, like SF6 है. Most of them are highest oxidation state is with fluorides and oxides only. Fluorides and the remaining more elements are less prominent only. More frequently, higher oxidation states are possible with which elements are mostly oxygen and fluorine. Reason क्या है? Because of more En value, more ability for oxidize. So it is have more ability to oxidize, low oxidation state to high oxidation states. మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా అలా ఉంటాయి. Why most of the higher oxidation states elements are from fluorides and oxides? What is the reason? Which of the following can form higher oxidation states? Fluorides and oxides. So they have ability. There are more En elements. They have ability to oxidize almost all elements. So see what kind of question they will ask you. You go to +1, +2, +3, +6 లో chromium +6 లో fluoride తోనే, chlorine తో bromine తో ఉండదు.
Manganese +4 తోనే. ఐరన్ కూడా హ్యాలైడ్స్ తోనే. అలానే ఆక్సైడ్స్, జనరల్ గా ఆక్సైడ్స్. అచ్చా, ఎగ్జాంపుల్ 8.5 చూడండి. How would you account for the increasing oxidizing power in the series? Oxidizing power ఎప్పుడమ్మా highest SRP value least SRP value? Highest SRP value. ఇక్కడ SRP value ఇవ్వలేదు కానీ, but this is due to increasing stability of lower species to which they have reduced. Reason రాసుకోండి. Because high SRP values. అంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి విచ్ కెన్ రెడ్యూస్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఫెరిక్ ని ఫెరస్ గా, సల్ఫేట్ గా రెడ్యూస్ చేస్తాయి. బికాస్ దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. వీళ్ళు కూడా ఆక్సిడైజింగ్ కెపాసిటీ చూడండి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెట్టుకుంటారు. ఇది +7 స్టేట్ లో ఉందా, ఇది +6 స్టేట్ లో ఉందా, ఇది +4 స్టేట్ లో ఉందా. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ means so there is a more tendency can reduce with other elements, right? It oxidizes means it is ability to reduce other elements. So what is there? They're asking what would you account increasing oxidizing power? The reason is same. Higher oxidation state, it never be oxidized. It always undergoes reduction. Chromium +6 state always undergoes reduction only, because already highest oxidation state. మీకు చెప్పాను రిడాక్స్ రియాక్షన్ లో ఒక ఎలిమెంట్ కి హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటే ఆల్వేస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, లీస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటే ఆల్వేస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే బోత్ ఆక్సిడైజింగ్ రెడ్యూసింగ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్ని కూడా దేర్ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ స్టేట్ లోనే ఉన్నాయి. చూడండి, మ్యాంగనీస్ కి మాక్సిమం +7 లోనే ఉంది. క్రోమిక్ మాక్సిమం 6 +6 లోనే ఉంది. ఎనాడిగో మాక్సిమం 4 లోనే ఉంది. సో ఆల్ ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, దే కెన్ రెడ్యూస్ విత్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. That's why increasing stability of lower species to which they are reduced. ఏ త్వరగా రెడ్యూస్ చేస్తుందంటే హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఎలిమెంట్. ఏంటది? MnO4-. అచ్చా, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజెస్, ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటే ఆల్వేస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, లీస్ట్ లో ఉంటే కనుక ఆల్వేస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే బోత్ ఆక్సిడైజింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. కాపర్, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, జింక్ కంపారిటివ్స్. మరి ఇక్కడ చూడండి, క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయితే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. వాట్ అబౌట్ అయోడిన్? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంటా, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్? అయోడిన్ reducing agent. Any reaction support reducing agent of iodine? Actually, here given example. Each one. I minus reducing agent, oxidizing agent. Reducing agent. మీకు గుర్తుందో లేదో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి నేర్చుకుని ఉంటారు. PbI4 cannot reduce, cannot exist. గుర్తుందా? PbI4 cannot exist అని రాస్తుంటారు. రీజన్ ఏంటంటే I- అనేది Pb+4 ని +2 గా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. Since I- is a strong reducing agent, which can reduce +4 compounds into +2 compound. మన 14th group element which of the following compounds cannot exist అంటే PbI4 cannot. PbF4 can exist. PbCl4 can exist. PbBr4, PbI4 cannot exist because these are strong reducing agents, not oxidizing agent. Chlorine strong oxidizing agents, but bromine, iodine are less mild, but instead of that strong reducing character. Here also you can see here copper +2 state lo undi. I- can reduce +2 into +1. +2 state into +1. Cu plus iodine.
ఇలాంటి ఈక్వేషన్ మీకు గుర్తుందో లేదో, రెడాక్స్ రియాక్షన్ ఒకటి రాసుకున్నాం మనం. CuSO4 plus Ki in acidic medium. ఐడోమెట్రీ రియాక్షన్ చెప్పాను. ఐడోమెట్రీ గుర్తుందో లేదో, CuSO4 Cu2I2 గుర్తుందా, ప్లస్ అయోడిన్ ప్లస్ K2SO4 అని. Cu2I2 గుర్తు మళ్ళీ 1 సెకండ్. CuSO4 ప్లస్ KI గుర్తున్న ఐడోమెట్రీ రియాక్షన్ మీ దగ్గర నోట్స్ నుంచి చెక్ చేసుకుని రెడాక్స్ రియాక్షన్ చెప్తుంది. Cu2I2 K2SO4 ప్లస్ I2 గుర్తుందా. ఈ లిబరేటెడ్ అయోడిన్ ని మళ్ళీ హైపోతో రియాక్షన్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా, ఐడోమెట్రీ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మగప్ చేయమని కాదు నేను, ఈ I- అనేది స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, జస్ట్ లైక్ హియర్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చారంటే లైన్ ఎక్కడి నుంచి అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో I- రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ విచ్ కెన్ రెడ్యూస్ +2 కాంపౌండ్స్ ఇంటూ +1 కాంపౌండ్స్. అలానే PbI4 నాట్ పాసిబుల్, PbBr4 నాట్ పాసిబుల్. రీజన్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. హియర్ Br- కానీ I- కానీ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, but not in case of fluoride ion, but not in case of fluoride ion. So I equation note చేసుకోండి. అంటే Cu తో అయోడిన్ హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉండలేదు. రీజన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇది రీజన్. ఫ్లోరైడ్స్ తో ఉండొచ్చు, కాపర్ ఫ్లోరైడ్స్ తో ఉండొచ్చు, అయోడైడ్ తో ఉండకూడదు, ఉండలేదు. ఎందుకు రీజన్ అంటే, బికాస్ I- స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ విచ్ కెన్ రెడ్యూస్ +2 కాంపౌండ్స్ ఇంటూ +1 కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అందరికి అరేంజ్ అవుతుంది. Cu+1 స్టేబుల్ సార్, Cu+2 మోస్ట్ స్టేబుల్ సార్? Cu+1 మోస్ట్ స్టేబుల్, Cu+2 మోస్ట్ స్టేబుల్? చలో Cu+ కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 3D10, am I right? Cu+2 కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 3D10. సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ Cu+ is more stable than Cu+2, నో డౌట్, సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు. బట్ మీరు ల్యాబ్ లో ప్రిపేర్ చేసిన ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్ సొల్యూషన్ అంటాం, సాలిడ్ అన్నాం, కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब ऑल आर इन एक्वियस सॉल्यूशंस में है. Cu+ తో కంపేర్ చేస్తే Cu+2 కి హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు తెలుసు క్యాటయాన్స్ చార్జ్ ఆన్ ది క్యాటయాన్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, సైజ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. But for your kind information, hydration energy is inversely proportional to size of the cation. Small size is more hydration energy na. Aqueous solution మనం చేస్తుంది కాబట్టి Cu+ కన్నా Cu+2 is a more hydrated, more stable in aqueous solution. That's why it undergoes disproportionation reaction, even though it is treated in electronic configuration. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీకు. Why it is happen? Why it undergo disproportion? Because Cu+2 is a more hydration energy when compared to Cu+1. This is disproportion reaction example. Note it. Solid state is no doubt Cu+ is the most stable, but solution state like that Cu+2 is the most stable. That's why it undergoes disproportionation reaction. Disproportion is one of the example. Same element undergoes both oxidation and reduction. Same element undergoes both oxidation and reduction. Oxides generally higher oxidation state lo untayi.
మ్యాంగనీస్ +7 స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మెటల్ కానీ నాన్ మెటల్ కానీ, మెటల్ జనరల్ గా మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎసిడికా బేసికా? బేసిక్. బట్ ఏదైనా మెటల్, ఎనీ మెటల్ హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ఎసిడిక్. అసలు లీస్ట్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు బేసిక్. అచ్చా ఇది ఎసిడిక్. ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు యాంఫిబిక్. జనరల్గా మనం మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్స్ సార్ అంటాం, బట్ సమ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఆల్సో. ఏ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్? హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది. హైయర్ ఆక్సిడేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మోల్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయినప్పుడు. మోల్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవుతుందంటే ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ అవుతుందా, బేసిక్ క్యారెక్టర్ అవుతుందా? ఎసిడిక్ విషయం. అచ్చా, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్? ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ వల్లే metals elements are having higher oxidation state now because of strong oxidizing ability of oxygen and fluorine. This is already you discussed. Copper ki +3 ఎందుకు ఉంటది? Only oxidation state. High heat of atomization and low ionization energy of copper. So in a series లో copper ఒకదానికి పాజిటివ్ ఉంది. The reason क्या है? Why copper is having positive oxidation state है? High heat of atomization as well as low ionization energy. अच्छा, ఇదే క్వశ్చన్ చూడండి, మీకు కాంట్ ప్రీవియస్ పేపర్ లో ఇచ్చారు. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం Cr+3 Fe+3 ఏదైనా సొల్యూషన్ యాక్టివ్ సొల్యూషన్ ఉండాలి, యాక్టివ్ సొల్యూషన్ ఉండాలి. అచ్చా, Mn+3 దట్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్? ఏది స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఈ రెండింటిలో? Fe+3 to Cr+2 na, Fe+3 to Fe+2 na, which is strong reducing agent है? Cr+3. चलो Cr+3 to Cr+2, Fe+3 to Fe+2. Actually, inactive, generally inactive solution. Inactive solution. Water is a weak field ligand. This is related to somehow coordination compound also. Weak field ligand. Right? ఇప్పుడు చూద్దాం, వీక్ ఫీల్డ్ లిగెండ్ లో మనకి ఫస్ట్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమిటి? ఫిల్ ఇన్ T2G ఆర్బిటల్స్. Cr+3 to Cr+2 क्या होता है? अलग डिस्कस करना. क्रोमियम Rd5 4s1. अच्छा, Cr+3 का क्या है? Rd4. अच्छा, Cr+3 నుంచి Cr+2 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? Rd4 changes into Rd5. अच्छा, यहां देखो Fe+3 to Fe+2, this 3d5 है, अगर Fe+3 3d5 है ना, 3d5 Fe+2 3d6. अच्छा, +3 to +3 reduction. अच्छा, रिवर्स +2 to +3 चुन रहे हो, +3 to +3 to +2 అయితే ఆన్సర్ ఇస్ Cr+3 to +2. and 3d5 3d6 కదా, హాఫ్ ఫీల్డ్ కాదు కదా 3d5 3d6. ఏది మాత్రం హాఫ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది? ఇస్ ఓన్లీ హాఫ్. కాబట్టి ఇది స్టేబుల్ అవుతుంది. ఇది స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. రైట్? ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్ మనకి. Why E0 values for the Mn+3 couple much more positive than that of chromium or iron? దేంతో ఎక్కువ ఉంటుంది? క్రోమియంతో ఎక్కువ ఉంటుంది. రీజన్ ఏంది? స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి. దేంతో? Cr+3 to Cr+2. బట్ ఐరన్ తో there is no.
Achha, why is the highest oxidation state of metal exhibited in its oxide and fluoride? Why? Because of oxygen, fluorine, more EN values, right? More oxidizing abilities, right? To oxidize metals into higher oxidation states, non-metal into higher oxidation states. This is the reason. Which is stronger reducing agent, Cr plus 2 or Fe plus 2? Cr plus 2 is stronger reducing agent. Magnetic properties, very simple magnetic properties. Paramagnetic and diamagnetic. When paramagnetic, when diamagnetic. When paramagnetic, when diamagnetic. अच्छा, unpaired magnetic moment formula क्या होता है? N into N plus 2 Bohr magnet. कदा? अच्छा, number of unpaired electron 0 है ना? 0 है, magnetic moment 0. Diamagnetic अंटाम. ఎప్పుడు అవుతుంది? D0 కాన్ఫిగరేషన్ లో D10 కాన్ఫిగరేషన్ లో డయామాగ్నెటిక్ అంటాం. D0 కాన్ఫిగరేషన్ D10 కాన్ఫిగరేషన్ డయామాగ్నెటిక్ అంటాం because unpaired electrons are 0. D1 to D9 है, D1 to D9 है, mu naught is equal to 0. ఇది paramagnetic అంటాం. ఎలా కనుక్కోవచ్చు మనం? నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తెలిస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ డిపెండ్స్ అపాన్ వెదర్ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆ పారామాగ్నెటిక్. డయామాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి? వీక్లీ రిపెల్డ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. పారామాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి? వీక్లీ అట్రాక్టెడ్ బై ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫెర్రో అంటే ఏంటి? స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ బై ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. త్రీ డిఫరెంట్ టర్మ్స్, బట్ హియర్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ paramagnetic substance. Which are diamagnetic, which are paramagnetic? Diamagnetic का मतलब number of unpaired electron 0 है చెప్పాలి. ఇక్కడ సింపుల్ చెప్పాలండి. Paramagnetic means ఒకసారి magnetic moment ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చి. సపోజ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వేస్తారు మీకు. అచ్చా, no need to mug up these values. ఏమండి ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చారు. Calculate the magnetic moment of divalent ion under M plus. Divalent ion solution is atomic number is 25. Atomic number 25 అంటే మ్యాంగనీసే కదా. అంటే Mn plus 2 కి ఎంత అని అడుగుతున్నాం. మ్యాంగనీస్ ఎంత? 25. 35 4s2. अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ एनी 5. రైట్ కనుక్కోండి ఫార్ములా. ఇలానే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ కూడా. మీరు ఎక్కువ దీని గురించి ఎక్కువ ఊహించుకోవద్దు. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ గురించి, కలర్స్ గురించి. రైట్, వెరీ సింపుల్ ఫండా దిస్ క్వశ్చన్. మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Find out change. Whereas find out change. Calculate the spin only magnetic moment of M plus 2 ion. That is equal to 27. 27 ante cobalt. Iron cobalt. CO plus 2 ki magnetic moment find out change. CO plus 2. CO की 37 4s2. CO plus 2 is 37. 37 means how many unpaired electrons? अच्छा, 1 2 3 4. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7. Number of unpaired electrons 3. Number of unpaired electrons are 3. Maximum 5 ఉండొచ్చు. 5 కన్నా ఎక్కువ unpaired electron d అంటారు. 5 ఉంది డిజనరేట్ gas. 5 ఉంటాయి మ్యాక్సిమం.
6 అయితే n is equal to 4a. 7 అయితే n is equal to 3a. n is equal to 3 means mu is equal to 3 into 3 plus 2. 3 into 5, root 15. Root 15 is, root 16 is 4. 3.83 or 3.89 something. 3.85 Bohr magnitude, approximately. Acha, once again I'm asking because this is question previously asked, I think so. 2020? 2022 लड़िएगा 2020 लड़िएगा this question after 2020 NEET examination. ఎప్పుడైనా చూడండి సొల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే దేనిలో యాక్టివ్ సొల్యూషన్ లో ప్రిపేర్ చేస్తాం. యాక్టివ్ సొల్యూషన్ లో ప్రిపేర్ చేస్తాం. Cr+2 కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పండి. 3d5 4sp +2 అంటే 3d4 ఎప్పుడు కూడా 3d4 స్టేబుల్ కాదు కాబట్టి 3d4 నుంచి 3d3కి వెళ్ళడానికి మోర్ ఎబిలిటీ. ఎందుకని 3d2 అంటే ఈజీ ఆర్బిటాల్స్, సారీ T2G ఆర్బిటాల్స్ అలా కనిపించట్లేదు. T2G ఆర్బిటాల్స్ వీక్ ఫీల్డ్ again వాటర్ లో ఎప్పుడు కూడా T2G ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్. హాఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటల్ T2G is most stable when compared to easy orbitals. Because low field కదా. This is Cr+2, Cr+3కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇదిగా +3కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. వేర్ ఆక్సిడేషన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ reducing agent. At the same funda you go for iron, but iron में instead of 3d3 3d5 में जाएंगे. देखो कैसा iron 3d6 4s2. अच्छा Fe+2 ఏంది 3d6. अच्छा Fe+2 स्टेबल Fe+3 most stable. Fe+3 most stable అంటే Fe+2 3d5 అయితే 3d6 అయితే ఇదేమవుతుంది 3d5 అవుతుంది. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్. అంటే ఆక్సిడేషన్ అనేది ఏమవ్వాలి రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. రెండు రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ పోతా రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ +2 +3 అయింది. ఏం జరిగింది ఆక్సిడేషన్. వేర్ ఆక్సిడేషన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఇక్కడ కూడా ఏం జరిగింది +2 +3 అయింది. అంటే ఏం జరిగింది ఆక్సిడేషన్. వేర్ ఆక్సిడేషన్ టేక్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. బట్ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సింది యాక్వియస్ సొల్యూషన్ లో T2G of will orbitals are more stable than it means so. And splitting ఏం జరగదు ఇక్కడ. ఇక్కడ హాఫ్ ఫీల్డ్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఏం జరగదు. రైట్. సో నోట్ చేసుకోండి అక్కడ నోట్. In aqueous solution में T2G of fields are more stable than D5. We will discuss in coordination compound. In aqueous solution, T2G of field orbitals are more stable than D5 configuration. ఇక్కడ మన క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలేషన్ ఎనర్జీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అక్కడ. In aqueous solution, T2G of field orbitals are more stable than D5 electronic configuration. అందుకే ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ అని అంటే ఎవరు చెప్తాం Cr+2 is more reducing agent. ఒకటి కన్నా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్. JEE may ask, JEE advanced ask, NEET examination ask, AIMS examination ask, APMT, JIPMER, all competitive examinations this question ask. Splitting అయినప్పుడు కదా D5 వీక్ ఫీల్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. కలర్ ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఇండస్ట్రియల్ కాంపౌండ్. ఓకే ఫస్ట్ టుడే విల్ ఫినిష్ అప్ టు కలర్. రిమైనింగ్ one class we will finish remaining
ఎబ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏం లేదు, ల్యాండ్ లైన్స్ ఒకటే, యాక్టినైన్స్ పెద్దదే ఉంది, అది కూడా ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీదే ఉంటుంది. ల్యాండ్ లైన్స్ యాక్టినైన్స్ 1 class more than that. మనకు ఆఫ్ కోర్స్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఉంది కదా, దట్ మీన్స్ 2 more class we require. కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎబ్లాక్ కూడా ఉంది, ఎబ్లాక్ లేదు, కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఉంది, పొటాషియం డైక్రోమేట్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్. చలో కలర్ ఎలా చెప్తాం, నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ది కలర్, అవసరం లేదు మనకి కలర్ బై హార్ట్ ది. జనరల్లీ D0 D10 configuration colorless. The color of this compound, transition metal gani metal ion gani. Acha transition metal or ions or color due to DD transition. Acha once again DD transition means electrons are jumping from T to G orbital to EG orbitals. E transition one. Energy is the energy level can go to they are unstable by little back to the original state, they emit the color. The E type of EG నుంచి T2G కి, T2G నుంచి EG కి ట్రాన్సిషన్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది? If these are having electronic configuration D1 to D9. Transition metal కనుక electronic configuration D1 to D9 ఉంటే those are colored due to DD transition. But no need to mug up the colors. మనకి తెలుసు Cu+2 color blue color है, Cr+3 color green color है, Fe+2 color है dirty green है, Fe+3 color है violet और yellow color है. కాబట్టి నో అచ్చా అలా అని కలర్ గురించి ఏం అడగలను, బయా చేయొద్దు కలర్ గురించి. కలర్ అవునా కాదా, కలర్ ఉందా లేదా, రైట్? అంటే ఇవన్నీ టేబుల్ ఫామ్ మీరు మార్కప్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. అని కావాల్సింది D0 కలరా కలర్లెస్సా, D10 కలరా కలర్లెస్సా, మిగతా అన్ని కలర్సే. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చేసి ఉంటారు, మ్యాంగనీస్ సాల్ట్స్ ఆర్ పింక్ కలర్, కలర్ సాల్ట్ ని బట్టి కలర్ క్యాటయాన్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. జింక్ సాల్ట్ ఇస్తే కలర్లెస్ గా ఉంటుంది. ఈ కలర్ సాల్ట్స్ మీకు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకి Cr+3 గ్రీన్ కలర్, Cu+2 బ్లూ కలర్, Fe+3 yellow, Fe+2 dirty green, pink color. Most frequently using these colors. But again, I am telling no need to mug up the colors. ఇప్పుడు అడగలా అయాన్ కలర్ ఏంటి అని, కలర్ అవునా కాదా, దీని వల్ల కలర్ DD ట్రాన్సిషన్ వల్ల కాదు, D1 to D9 ఉంటుంది. బట్ సమ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ హియర్. ఏంటి ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అంటే, अच्छा KMnO4, K2CrO4, K2Cr2O7, etc. These are colored. మీకు తెలిసిన పింక్ కలర్, ఇది పింక్ కలర్, ఇవాళ yellow కలర్ है, this one is orange color है. But देखो sir, what is the oxidative state of manganese sir here? Mn+7. अच्छा Mn+7 है ఎంత 3D0 సార్ కదా, మ్యాంగనీస్ 3D5 4s2 కదా, +7 7 ఎలక్ట్రాన్స్ చేస్తే 3D0. బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ కలర్. अच्छा क्रोमियम +6 है, मतलब 3D0. Here also chromium +6 state में 3D0. अच्छा D0 అంటే మనం ఓకే చెప్పాం, కలర్లెస్ అని చెప్పుకున్నాం. కానీ దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కలర్డ్.
These compounds are colored due to charge transfer phenomena. Charge, these are nothing but due to only one reason, charge transfer. The transfer from metal to ligand to metal. Ligand to metal. These are colored because of reason charge transfer. Charge transfer of the color. DD transition color cause. These are not colored due to DD transition. These are colored due to only charge transfer phenomena. This is a very important question. Do you remember, right? Ekado vinnattu, ekado chusittu undi kada idi question. Intel lone endadi? Persian blue color or green color? Ekadidi? If organic compound containing nitrogen, sodium fusion extract is NaCN. They freshly prepared ferrous sulfate ferric chloride. Ferric ferrocyanide complex is formed. Confirms presence of nitrogen in a given organic compound. So these are also colored due to charge transfer phenomena from metal to metal, ferric to ferrous. This is also charge transfer phenomena. Charge transfer from metal to metal. The iron 3 metal, this is ferrous. Metal to metal transfer jarugutundi color, but not DD transition. Silver transition element avuna kada? Silver avunu kada? AgBr, AgI. Pale yellow is a yellow color. Any of color hai, but silver Ag plus electronic configuration enti OD10 5s0. Am I right? D0 ante color kaagudadu, colors kada ivi. Silver salts are colorless ayval kada, because D0 configuration means there is no DD transition aval kada. But these are colored because of polarization. Polarization small size of the cation, large size of the anion. Anion size more hona chahiye, cation size small hona chahiye. Andike AgCl lo Cl minus utna bada nahi hai compared to Ag. Andike there is no polarization. AgCl color colorless, white color ni cheptam. Indha chloride ion inka large ayi unte polarization. Anion have a tendency to ability. Polarization untundi mari. Polarization condition small size of the cation, large size of the anion. You run more or less same size unte kabatti there is no polarization AgCl. Andike AgCl color kaadu mari, white color kanipistundi. But AgBr is a pale yellow color, AgI is a yellow color. Man nechukoni untam. AgCl colorless, which is molely soluble in excess of reagent. Pale yellow PPT, which is sparingly soluble in ammonium hydroxide. Yellow PPT, which is insoluble in ammonium hydroxide. Combined test for chloride, bromide, iodide. Once upon a time, salt analysis. Record shape in a record rasuntar. Record right when range untar. So, color could check out any chance in them. Remaining properties tomorrow will discuss.